Hello, everyone. День добрый всем. It's such a pleasure to share with you today. Рада возможности поделиться с вами. As you know, this year we are reading the Bible together as a church. В этом году, как вы знаете, мы согласились прочесть Библию за год. And this week we are reading Matthew chapters 22 to 25. И на этой неделе мы читаем с 22 по 25 главы. And I would like just to share some thoughts in regards to chapters 24 and 25. Несколько мыслей в отношении 24 и 25 главы Евангелия от Матфея. And these two chapters, they are connected with the second coming of Jesus and the signs pointing to his coming. Эти две главы, они указывают на второе пришествие Христа и на признаки его пришествия. And the reason I chose these two chapters Причина, по которой я выбрала эти две главы, is during this time of the pandemic, дело в том, что во время пандемии сейчас many have been having thoughts, is this connected to Jesus' second coming? высказывается немало различных мнений в отношении пришествия Христа. Не указывает ли это на скорое пришествие Христа, происходящее, имеется в виду? Is this pandemic a sign of the second coming? Является ли эта пандемия одним из признаков пришествия Христа? And what we read actually in chapter 24 of Matthew, И то, что мы читаем, например, в Евангелии от Матфея, 24 главе, and also coming from our history of 2000 years, и также всматриваясь в историю, 2000-летнюю историю, there has been many pandemics, many deaths, even more than what we are facing today. то мы можем констатировать факт, что было немало различных эпидемий, наподобие той, которой мы сейчас оказались. Many wars. И также много войн. But of course, it is right for us to ask, is this time for us to think about the second coming of Jesus? Но, конечно же, при этом это как бы легитимный вопрос задавать. Указывает ли это все происходящее на пришествие Христа? And what Jesus is telling us in these two chapters И то, что Христос говорит нам в этих двух главах, is that, yes, be aware of the signs, Он говорит, что да, будьте внимательны к признакам, but when God comes, when Jesus comes, the time when he comes, no one knows but God. но вообще-то само пришествие Христа, оно неизвестно никому, кроме Его Отца Небесного. So what he asks of us Поэтому то, чего Он просит от нас, is to be ready. это быть готовыми и бодрствовать. Be ready. Быть готовыми. Because if we are ready, Потому что если мы готовы, it does not matter what is happening around us. то тогда не имеет значения то, что происходит вокруг нас. The Lord can take us at any time or come at any time, and we are ready to be with him. Господь может или нас забрать, или может прийти в любой момент, и мы готовы. And when we turn to the end of chapter 24 and then chapter 25, И когда мы подходим к концу 24 главы и начало 25 главы, what he asks of us as Christians то, что Христос как бы просит от нас, от христиан, is to be faithful and wise or prudent servants. это быть верными и мудрыми слугами. Faithful and wise. Верными и мудрыми. Faithful, we know what it means. Мы знаем, что означает слово «верный». It means that we continue to be in this relationship with God. Это означает, что мы продолжаем быть во взаимоотношениях с Богом. We continue to do what he asks us to do. Мы продолжаем делать то, чего Он от нас ожидает. And allow him to continue to do his work in us. И позволяем также Ему производить вот эту внутреннюю трансформирующую работу внутри нас. But just in case the disciples were not sure what Jesus meant by being faithful and wise servants, Но на тот случай, если ученики не поняли слова Христа в отношении верности и мудрости, he gives the example in the two parables in chapter 25. Он дает им пример в двух притчах в 25 главе. And he explains how we should be ready И Он объясняет, как мы можем быть готовыми. as servants that are faithful and wise. Как слуги, которые верны и мудры. And the example of the servants that are wise
И пример вот этого мудрого слуги he gives us the example of these 10 virgins. заключается в притче о 10 девах. 5 that are called fools and the other 5 that are called wise. 5 мудрых и 5 неразумных. And those that were wise, И те, которые были мудрыми, they were ready. они были готовы. They didn't know when the groom would be coming, Они не знали, когда жених придет, but they were ready for his coming. но они были готовы к его приходу. And when the foolish virgins И когда- asked for this extra oil, И когда From the глупые wise ones. девы, они попросили у них масла, they also Мудрых. answered wisely. он также ответил мудро. They said, well, if I give it what I have extra, then if they delay, both of us will not have enough. Вернее, эти мудрые девы отметили мудро, что если мы поделимся, тогда не хватит ни нам, ни им. And what he's teaching us И то, чему Христос учит нас здесь, is that we need to lead lives Он говорит нам, что мы должны мудро проводить свою жизнь. that we need to focus on ourselves. Что нам нужно We being быть ready. сфокусированы на себе, чтобы мы были готовы. I cannot make someone else ready. I can only make myself ready. Я не могу сделать кого-то другого готовым, но я отвечаю за саму I себя. have that responsibility. У меня это ответственность перед Богом. And then, in regards to the faithful servants, И в отношении верного слуги Jesus gives the parable of the talents. Христос приводит притчу о талантах. This landowner that gives 5 and 2 Хозяин, and 1 talent. Который дает различную меру талантов различным слугам. And is telling us И он говорит нам, how are we using the gifts that God has given us. он спрашивает, как мы используем те дары, которые нам Бог даровал. And I'm not just talking about the gifts in ministry, И я не говорю о дарах в служении, которые нам даровал. but everything that God has given us. Но вообще-то все, что Он нам даровал в жизни. How are we handling it? Как мы с этим работаем и управляем? Are we giving glory to God? Отдаем ли мы славу Богу? Are we being fruitful? Являемся ли мы плодовитыми в жизни? Because it says this is what He wants from us. Потому что это то, чего Он хочет от нас. He wants us to be fruitful, Он хочет, чтобы мы приносили so плоды. that one day Чтобы в один день He will say, "Welcome, my faithful servant," Он мог сказать нам: «Добро пожаловать, мой верный слуга». and He will embrace us, И Он обнимет нас and no longer as servants, уже не больше как слуг, but as sons and daughters. но как сыновей и детей. God bless you. Да благослови вас Господь. Be ready Будьте готовыми. in time and out of time. Во время и не вовремя. God bless you. Благослови вас Господь.